sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances. Not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap, all in one, all for you. Tap in, zap in. It's Thursday, the 5th of February, 2026. And you're with Coffee Time with Peter Gomez. We're live on FM across the Gambia, 92.1. And globally, we're at www.wcr.gm. Thank you for joining us. Now, politics is meant to be the mirror of society. Yet in the Gambia, that mirror has left some faces unseen. You see, across two election cycles, Coffee Time has brought you dozens of voices. The voices of men, the voices of women, the voices of young people, the voices of older persons, but hardly the voice of a single candidate with a disability. Now, apparently, no Gambian citizen with a disability has stepped forward to seek the presidency, a legislative seat, or a council chair. Is this silence born of disinterest or barriers that keep willing citizens at the margins of power? Well, today on the program, we confront the question head-on with our guest, Jarga. He was recently elected Deputy Youth Leader of the United Democratic Party, the UDP, and he joins us to explore what inclusion in Gambian politics should truly mean. Jarga, good to have you. Welcome to Coffee Time with Peter Gomez and West Coast Radio. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma inni ala zikrika wa zuhrika wa husni ibadatika la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good morning to you, Uncle Peter. Thanks for coming. Thanks to. Yeah, if you weren't here, where would you be at this hour? So if you nekoton what to be from Lafeka. Oh, ligay work. To be honest, ma feka ma ligay. Yes. Okay. Yes. For the ligay, where do you work? Mange ligay Ajabinta Jabi, general trading. Man maneka accountant. Okay, Yes, fantastic. financial accountant, yes. Fantastic. Lula dugal ci politics. How did you come into politics? Politics nak numa si duggé sabablu bi mu ngi dooré ci ku ñoo oya oncle kini nga xamne moy Damfa Sambu Damfa ma Biden yalla nako yalla xare ajanatu firdausi. He will continue to rest in peace. Mom nak mu ngi nekkon Biden di chairman of Nema Wellinger Award. Mu dekon fofu ci Nema man nak before into politics dama nekkon ku film ci sport. Because I am suma lancing as a coach dama njëkkee si football bala maa dugga si politics moo amoon jëmi jamono nag daf ma daan invite kiram pour ma dimbale ko internet connection ci njabootam ak moom mu am bés mu ne ma ne dama bëgg a waxtaan ak yow bu ma demee mu ne ma ne man nag dama la gis nga am cër si politics bu ma ko waxee mu nekkoon lu foni ak man ngir ne suma family kenn musta involve into politics bu ma ko waxee ma ne ko uncle anyway dinañ si waxtaanaat waaye that was not the first time mu am bés mu owaat ma ne ma ne maa ngi la wax affaire politique tontuwuloo ma waaye dama gis daal nga am cër si politique waaye you not involved in politics after ma laajte ko waaw if I have to involve in politics ban political party laay dem mu ne ma di United Democratic Party mu gën a fonek man nag because Biden
perception bi ma amoon the concept I was having mooy ne the United Democratic Party is a party that belongs to the Mandinkas comme ni ko ñëpp dee foogee noonu laa ko foogee woon as koo xam ne dama juddoo si Neema mooy area bi nga xam ne is mostly dominated by the Wolofs muy Neema Nazir ba pare suma famille kenn musta involved into politics mu nekkoon lu foni ak man ma ne ko ok anyway oncle ma ne ma ne ko dineen ko musa waxtaanaat waaye amul foofu he still insist wan na ma ne daal you have to get into politics mu am dee mu call ma mu ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi school mu ne ma soo wàccee dama la bëgg a gis so from school after having my lunch I decided to visit him comme mag la te wax na ma loolu mu ne ma ne dama bëgg a ñu gis président Ousainou Darboe I said okay bu ma ñibbee ma ne ko anyway what I have to do is I have to talk to my mom by then my mom was alive may household continue to rest in peace ma ne ko ne okay dama am pour waxtaan ak suma yaay because man dama lose suma papa just 2 weeks after my birth which was very difficult so suma yaay laa musa xam right all was my only available parents by then bu ma ko waxee nag ma dem suma yaay ma ne ko man de oncle Sambu xam nga ko mu ne ma ma ne ko daf ma doon wax affaire politique si lu yàgga waaye tey nag daf na ma ne dafa bëgg a ma gis ki nga xam ne mooy président Ousainou Darboe suma yaay mu ne ma ok comme que mag la wax na la loolu then what you have to do mooy trial nga jox ko cër boobu rek comme as I always said ne a sorrel come out with its bitterness people grow up the way they were trained ma nekk ak ki nga xam ne nag suma yaay daf ma yaree si ne ku ma gis rek su ma mutee papa ma jàppee ko papa waaye su ma mutee yaay tam ma jàppee ko yaay ma ne ko ok so is understandable foofu boobu nag ma ne ko ok léegi nu ñoo def nañ ko def mu nekkoon bési Wednesday këram pipeline Thursday ñu met ñu toog ñu waxtaan mu ba Ousainou wax ma dégga bu mu waxee ma dégga ma ne ko ok ma wax man tam after loolu impress ko mu ne ma far nga dégg ñu waxtaan mu ne ma ne man la lii du ma la wax ne ñëwal waaye daal this is the plan we have wax ma seen agenda their manifestos as xale tam ma nekkoon ku gën a tuuti by then waaye tam terewut ne am naa xel ma ne ko ok du ma la jox suma kaaru nag but what I would decide to do comme ni ma fi tàggoo woon suma waajur ba ñëw fi noonu lay delloo toggawaatoo suma waajur bu ma ñëwee ma ne suma yaay ne mbit naa président Ousainou Darboe tey lii la ma wax lii ak lii la ma wax waaye nag nga ko gisee mu ne ma anyway maa la jur nag waaye doom dafa am cër si waajuram lii sa décision la yow ok du ma ne la demal bul ko def du ma ne la def ko waaye leena daal moo ma jaaxal mooy to be in the United Democratic comme parce que nu ma la ko waxee mu ne ma UDP de dañ de wax ne sosé ñoom moom parti bi ma ne ko yaa dëgg la man lii laa yaakaar waaye bu ma demee ñu waxtaan lim ma wax li ma déglu ak li am dafa utee because demoon na to the extent sa expérience ma ñaari soxnaam yi nga xam ne amee na leen an nga xam ne diyaanut ma dingas teg si ma waxoon ma waxi aji yam seeka waxoon ma aji ki nga xam ne mooy Yaabu Ndaw Géey yabo suma yaay ma ne ok comme que lii moo am suma yaay na ma ne leen rek moo ma jaaxal mooy si loo dugur waaye xam naa ne loo dugal lu nekk yaa ngi si understand nga from there ma delluwaat si oncle Sambu ne ko ne because comme que joxoon naa ba Ousainou kaddu ne ko ne I will return to you wax la lan mooy si suma décision ma ne ko dinaa ko defaat ma delluwaat si moom ne ko ne I want to meet ba Ousainou again waaye this time dafa different because bi ma dem xaw ma woon li ma fa fekk waaye bi ma dellu this time jël naa di decision to join the United Democratic Party waaye balaa loolu rek am na li ma jom moo di ne balaa loolu mus naa attend meeting of PDOIS muy Halifa Sallah twice nee ma doo yaagut ba pare yaaga naa déglu other political parties in the like NRP Amat Bah dama ko daan déglu doo nekk doon li nga xam ne is frequently just comme sama accidentally gis muy wax rek ma déglu so from there si laa dem si oncle Samu ne ko dama bëgg a meet ki nga xam ne mooy président so la bëgg li mooy suma décision and he was so excited so ñu dem bu ñu demee ma ne ko ok Baba mu ne ma ne ko lii mooy suma décision lii laa bëgg a def mu ne ma ok léegi bu loolu amee nag ma nekk comme que normal militants so like everyone understand nga nii laa demee di United Democratic Party but 2022 Congress whilst I was preparing my exams si lañ ma call Congress la woon ñu call ma ne you have been elected as Nema Wellinga Award youth coordinator Nema youth coordinator and an executive member of all Union constituency nii laa duggee si Gambian politique. fantastic te bi nga dugga ci politics amul kenn ku la xooloon ak sa disability mu discourage la. Of course du ñàkka disabled people with different disables xam nañ ne to be in politics is very difficult waaye nag man si suma faat na yàlla dafa ma dimbalee feena mooy comme sport bi la discriminate ëppee because man win naa trophies as a coach help naa teams to 4 division in both second divisions even there was a time even Gambia li nga xam ne mooy di national living disabled team bi mus nañ ma consult pour to be the head coach waaye unfortunately after I have a ball in my head
naka in my hand moo waral sax suma loxo bi ñu dog ko so si faju boobu laa nekkoon moo tax mu jigu ñu ceel sa baaraam good because waaw dama amee woon loxo so si loxo boobu Waaw, moo waral loxo baa nga fa ba tey baaraam bi bee good dem. so si lañ ko si laa nekkoon di faju xam naa ne loolu moo ci indi decision of ñu employé so manes waaye munoon naa wax ne ko noonu mun naa am sax du ma involve into politics because looloo njëkkee woon by then so waaye da nga gis ne bëri na si especially due to political affiliation so àndut ak ñoom and what they try to do mooy dañ joo try pour discriminate la pour wàññi sa mun waaye man nag dama am a motto which insist ne if the heart willing impossibility become possible moo tax The heart is willing, impossibility become possible becomes possible. ok moo tax nag bu ma dugga si politics gis naa ñu ko def even lu nga xam ne they are not people with different amuñ they are not disability waaye dañ leen daan mun a xeeb lu am lu ñu leen wax so man xam naa ne yii mooy yi nga xam ne dinaa jànkuwante ak moom moo tax nag bu ma si paree dugga xam naa ne dinaa si dugga lii dina mën a si fekk so waaye nag li ma def rek mooy comme li ñoo wax ne nit ki soo buggee da nga if you have vision for something da nga make sure you concentrate in it so faalewu ma ku ma discriminate but more importantly mooy comme maa ngi wax ñi ñaa ngi koo déglu and ñu ngi kontaan di si gis seen bopp rek I don't have any problem about that waaye comme li nga wax mooy amoon nañ si difficultés yu bëri waaye léegi alhamdulilah rabbil alamin so yow lu la dimbale ba ni nga ko waxee faalewuloo yu bëri parce que bëri na ñu mel ni ñun man ak yow ñoo xam ne xëj na bëggoon nañoo dugg ci politique waaye dafa am yi ñoo daw comme yow discrimination bi nga wax ni yow lu la dimbale loo xam ne soo ko waxee ci radio bi tey xëj na tamit mu dimbale ñooñu ñu am sañ-sañ bi nga am ñeme ñoom i tamit dugg ci politique. waaw parce que dama foog ne ñun tam am nañ place ci politique. definitely waaw li ma wax rek mooy dëgg la affaire yi métti na yombut to be easy to be in the especially to be in the top dafa jafe trop waaye li ma wax suma morom yi disabled si rek mooy Gambia belongs to all of us and if you look at the constitution xam nga ne dooleel na people with different disabled te dañ si am cër dañ si am wàlla alright may ñaan ñëpp rek ne dëgg la dina métti nag comme que war koo def especially people with different disabled nit ñi dinañ la xeeb dinañ wax ne yow demuloo uti leneen nga ne da ngaa dugg si politics ok and then suñ ne réew mi foog naa su méttee su ñun ñëpp la métti rawatina su ñun nag people with different disabled because dañ believe ne disabled moom dafa war a nekk ci toog si Johnson amee ay potom ñu koo sara ok alright waaye li ma wax ñëpp rek mooy ne Gambia ñun ñëpp a ko bokka di constitution this for everyone te constitution bi am na si lu bari li nga xam ne dooleel na te protect na li nga xam ne people with different disabled nañ ñëw doo nag du yomba it will not easy because ñun fuñ jaar xam nañ ko discriminate ñu lu nekk ba léegi sax daf day am because sometimes ñu gis ñu post Facebook nit bëggut ko mu binda loo xam ne suñ ko rité mu am lu mu def soxal waaye you smile and move on because xam nga ne waaw comme quoi fekk yaa ngee try rek people will be against you waaye su fekkee nag yaa ngee def te kenn nekkul against them probably you are not trying so li ma leen wax rek mooy ñu ñëw xam ne Gambia it belongs to all of us ñun ñëpp a ko bokka ñu muñ moom fak la il faut nga muñ waaw il faut nga muñ yee waa ne suñ gisee nit koo xam ne dafa woytele la dañoo foog ne da nga war a dem rek di ñaanantu yooyu foog naa démba la woon parce que tey am nañ ay woytele yoo xam ne ñu ngi amee place yu baax ñu ngi tekki suñ ma seetee ñu seet ku mel ni Mohamed Krubali moom atekat la ñu seet ku mel ni ki Aji Ndey Seka moom nekkoon na fi parliamentarian so léegi kenn du sukkandiku ci loolu ne soo doonee aji woytele rek da nga war a ñaanantu waaye lu tax ñu ñemee dugg ci journalism lu tax ñu ñemee dugg ci law lu tax ñu ñemee dugg ci yeneen fànn waaye politique bi ñu ko daw xanaa saagee yi nekk ci politique la wala lan. waaw definitely loolu la mooy li ma la wax rek xam nga for example sometimes it's not easy uncle nga dem nekk si politique yow aim and intention not to justify your personal interest but da nga believe na as a concerned Gambian dafa am li nga xam ne da nga ko war a xëy ngir réew mi tegu si faat na bi nga ko doomi réew mi buggee nga génn di def loolu instead of ñu dooleel la what they will try to do mooy they always try to bring it down in a sense ne sa melokaan la ñoo jéem a tudda yow meluloo nii defuloo nii da ngaa sonal sa boppa even sometimes suñ families is happen because dinaa la wax benn affaire nekkul ne bu ma jógee pour nekk politicien suma family ñëpp ko appreciate at the beginning alright because many people dañ believe ne waroon naa been in something better especially in my education because dañ ma dee wax ne da nga nekk koo xam ne dañ am yaakaar ci yow you should why not you consider in education waaye da nga gis na ba léegi yaakaar bu ñu amoon lii di politicien mun na ko continuer ba tey because ak yaakaar bu ñu mënutoon a am rek soo fekkee ne soo bëggee nekk président ana lu gën président ci réew soo bëggee nekk so da nga gis ne waaye at the beginning comme ni ma la waxee rek mooy ko yaakaar si teen ba fekk la fa ñu muñ toog ba tey nag alhamdulilahi rabbi alamin suñ famille to be honest
santa yàlla. waaye li ma bëgg a xam mooy barrières yi nga xam ne moo tax ba persons with disabilities ñu mel ni ñun fesuñ ci politique bi ni sax jigéen yi xam nga ñu ngi xeeb jigéen yi dugga ci politique waaye ñoom ñu ñëw pa foofu ñoom liñ am ñun suñ ko amoon ne dañoo ne sant yàlla alhamdulilah. waaw definitely uncle is true. waaw moom la saaga bi ci nekk la. buli lan non saaga mu ngi fa. xaste mu ngi fa. bully bi bari na. understand threatening sax mu ngi fa because sometimes what happen is comme nga am uti ak nit si dara rek mu wanal na la ne waaw yow you are lucky because of danga ma sori soo ma jege woon dinaa la def nii dinaa la def wax yi nii non yi dañ ko def wax nii yes online wala nit ki dafa because just recently rek I have make a live video bu dem viral with one politician boo xam ne dama believe ne daf doon wax sama party leader li nga xam ne warut in the video live bi si comments yi dama de gis ñi moo ne soo xooloon sa boppa doo nekk di wax looy wax mu ngi laa mel ni waaye su ma ko gisee I don't have any problem with that dama de understand ni ku nekk ak opinion those are the things yoo xam ne léegi yëngatalu la non mënul maa yóbbu fenn wallahi mënul maa yóbbu fenn because lu ma believe mooy maa bi li ma wax moo la you are not moo la bugguloo ko and soo si saagee sax leena laa dee fil mooy ne li ma bëggoon mooy kii doon wax pour mu yëg ko yëg li ma yëg kooku yëg na ko moo tax mu respond ma li ma respond so I don't have any problem mënul maa yóbbu fenn yaay wàññu yow parti bi nga bokka muy United Democratic Party taxawaayam ci inclusion maanaam boole ñëpp parce que ni nga ko waxee UDP amoon na jamono soo ko tuddee rek ñu ne woppo parti soose la soo dut soose bokkuloo léegi emut rek ci laaka waaye ci wàlli jigéen yi seen place ci parti bi aji woy télé yi seen place ci parti ñi jàng seen place ci parti bi ñi seen jàng soriwul seen place ci parti bi maanaam inclusion nañ ko dee waxee ci anglais boole ñëpp ndax UDP ñëpp la boole ci parti bi waaw am oncle li olof di wax ne sento asamaan amul puusante UDP nu mel si réew mi réerul kenn ne mun naa wax ne is one of the most structure and the most organized political party in the country. waaw ñun amuñ parti bi léegi wax ñu mbiri structure léegi daal soo xoolee comme parti bi nekk na parti bi nga xam ne dafa boole Gambien sam njëkk benn emul sax si ethnicité muy laaka kese waaye soo ko xoolee even with people with different disabled because mooy di post political party bi nga xam ne moo njëkk am disabled wing and still now this disabled wing it exists understand nga lii laa gën a doole loolu rek bala maa gën a dugg si affaire bi boos dee moom it ba Ousseynou daf ne ma ne Jarga mu ne ma ne nekku ne disabled si taxaw si mbedda rek lañ mun a def saraxu bugga naa nga mel ni di people like Stephen Wine of UK nga xam ne is one of the richest people in United Kingdom te is disabled mu ne ma bugga naa nga mel ni Stephen Watts of fële ki nga xam ne mooy America USA mu ne ma kooku tam disabled la waaye nekk na koo xam ne wax ma ñu bëri ñi nga xam ne people with different disabled la soo ko xoolee di United Democratic bi tam man tam bi ma fa ñëwee loolu laa gis because lu gën a firngeel loolu rek mooy being after li tax man maa ñëw si national executive nekkul suma sabab lu man kenn because man I was not aware of message bi bu mu génnee ne we are going for a congress waaye nit ñoo ma call ne ma ne dañ gis place in national executive boo xam ne you have to be there da nga fa war a nekk ok buñ ma ko waxee man nanguwuma insist waaye after ñu wan ne ma ne ay kilifa call ma ne sa place la try ko bu ma bindee dem li la gën a firngeel ne UDP ñëpp lañ emele mooy I went to election 83 people ñoo vote waaye 71 votes laa am moo laa waral ne su fekkoon ne 12 rek ñoo la vote 12 good te di res ñeneen ñi luñ vote suñu am yu néew la understand nga mu laa xamal te 71 vote ñi la votal noonu ñëpp duñ ay woy télé rek déedéet non weer télé est-ce que du benn because national executive foog naa man maay di first elected member koo xam ne disabled la in the United ñi doon vote la ñu doon vote yes ñu doon vote am nañu fa nekk ni ki yow ay woy télé rek ñoom ñoo ñëw understand nga non sotle la ba nga am ndam bi UDP national executive foog naa ñaari disabled moo fa am ñoo xam ne they are nominated member in the national executive man maa ko ñetteel alright may jaar foofu rek di nuyu ki nga xam ne mooy honorable Ndeye Sène moom mooy ñu nekk di rep fi nga xam ne mooy Brikama Area Council muy jigéen bu baax a baax moom tam ku góorgóorlu trop understand nga so loolu mu laa firngel ne rek ñëpp lañ amane ba pare ñaari olof ñoo ma juddu ñetteel leen man am not a Mandinka bi maa dem si congress in 2022 ñu maa jox ñetti place si benn ngoon I was not present in the congress mi laa waral ne United Democrat Party luñ gën a value mooy kuy liggéey because lu gën a waral loolu first day moom it ba aussi daf na ma ne neema de suñoo draw itinéraire duñ fa dee include neema because neema duy against incumbent te dëgg la because neema Biden du daan am sax li nga xam ne mooy 10 votes in neema waaye jamono buñ nekk ne UDP win all streams in neema li fact la all streams faana Paul
Jola Njago they are only in United Democrat but lu ko waral mooy ndimbale yàlla man ak ñi ma dëkkat ak ay suma mbokka ay suma xarit ak ay suma friends understand nga loolu moo laa wane ne United Democratic Party ñëpp lañ emale ok dem na ba nga xam ne fu ma ko gën a bilifee wene bu ma ñëwee si national executive amul benn meeting bu ñoo def ñu nangu mu jee te ba Ousseynou waxul ma ne you have to da nga am pour contribute because your contribution is so important to us kun lii moo waral ne United Democratic ñu faale amut xëj ak seen when we come in terms of ethnicities waaye tam ñu United Democratic gën a fonka people with different disabled la dañ fonka ñi bu baax because what happened mooy even during the national tour I was there yaa ngi gis amul benn place buñ dem within the areas yi nga xam ne is dominated by wolofs foo xam ne spiguma fa ok damaa dem mu ne ma ne fii duñ fi jógee te waxuloo da nga am pour wax te damaa wax si fànna disable wax si fànna wane ne ñi daal ne United Democratic Party bi nga xam ne Gambians ñoo ko moom and dinaa si capitalize pour waxaat ko fii Uncle Peter one thing we need to understand mooy United Democratic Party parti Gambians la doomi Gambians ñoo ko moom amul benn manifesto mbaa benn agenda bi nga xam ne dafa génn to protect individual tribe like the Mandinkas also non parti bi Gambians ñoo ko moom te soo ko xoolee executive bi nuñ ko formé moo la wane ne is a parti bi nga xam ne Gambians ñoo ko moom because of du doomi soose kese fa nekk te su fekkoon ne mbiri doomi soose la foog naa man maa doon the only xeet boo xam ne nekkuma soose doon contest for the second vice president of the national youth wing waaye at the end of the day what happened is nuñ voté moo laa wanal ne they look competent si doo nag nekkul ne ñuñ jël they are not competent because dama believe ne I was not the best but I was one of dama lucky but I was not the best because ñàkkul ne am na ñu fa nekkoon maybe ñoo dinoon a deserve this position waaye pour gàttal ko rek li ma la xam ne mooy United Democratic Party Gambia la Gambian si ñoo ko moom ba pare nekk na parti boo xam ne bokk na si ñu gën a fula ak faydaal ñi nga xam ne mooy people with different disabled lii bokk na si li tax mu gën a téye United Democratic Party yëf lay fay sant yàlla looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances, not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap. All in one. All for you. Tap in. Zap in.